Добрый день, дорогие зрители. Харьковский пресс-клуб снова приветствует вас. Мы находимся в уютном заведении пицца Неаполитана. И сюда мы самых престижных гостей, которые приезжают к нам, мы сюда привозим. Сегодня в гостях у нас потрясающий журналист, обалденный человек. Та, чья точка зрения учитывается во многих странах земного шара, ну и, конечно, в Соединенных Штатах Америки. Труди Рубин. Здравствуйте, Труди. Very good to be here. Очень рада здесь находиться. И вопрос сразу у меня следующий. Как вам Харьков? So, Trudy, how is Kharkiv to you? I wish I had seen Kharkiv before because it's still so beautiful now, but I feel like its eyes have been covered with boards, and I want to see it without this blindfold over its eyes. Я хотела бы его увидеть до всего, потому что даже сейчас это очень красивый город, и создается ощущение, что у него просто повязка на глазах. И хотелось бы увидеть сам город в естественной красоте без этой повязки. And when it's not suffering from this terrible, terrible invasion. И когда он не страдает от этого ужаснейшего вторжения. Я надеюсь, что мы после победы обязательно встретимся все вместе, уже когда Харьков будет отстроен, и, соответственно, ждем вас обязательно в гости. I hope that after our victory we'll definitely meet in the rebuilt Kharkiv. So we are waiting for you here. А зачем вы приезжали в Харьков? Вот расскажите, пожалуйста. Why have you come to Kharkiv? Вот что хотели вы увидеть здесь? What would you like to see here? Well, I'll tell you one reason why I came before. I came for many reasons, but one reason is that many years ago I was in Belgorod as a journalist, and I knew that Kharkiv was so close. And in Belgorod, I saw the huge battlefield where the Red Army destroyed the Nazis. And now I couldn't imagine that the Russians were destroying Kharkiv or trying to destroy Kharkiv. Одна из главных причин, по которой я приехала, давно я была в Белгороде. И там меня повели на поле боя, где Красная Армия победила нацистов. И я просто не могу представить, как вот в нескольких десятках буквально километров от места победы над нацизмом такой же ужас может происходить. And also because I knew from reading that Kharkiv was a historic center, both for Russian culture and for Ukrainian culture. And I wanted to come to this city and see how it was fighting back and see what had happened to it in these months. И также читала, что Харьков был культурным центром как украинской, так и русской культуры. И мне очень хотелось сюда приехать, чтобы посмотреть, как этот город дает отпор. Харьков оправдал ваши ожидания или нет? Has Kharkiv approved all your ideas? Yes, I was lucky. I had wonderful conversations with Sergei Zhadan. I watched Gamlet painting his black and white drawings on city walls. I saw the parks where the flowers are still blooming in spite of everything. These incredibly beautiful parks. The only thing that was so sad is to see the streets so empty, because I know what it means and I know why the people are not on the streets. Естественно, подтвердил. Мне очень понравился мой разговор с Сергеем Жаданом. Также мне понравилось наблюдать за Гамлетом в процессе написания его замечательных картин черно-белых на стенах нашего города. Мне понравились эти сногсшибательные парки, в которых сейчас цветут цветы.
И это удивительно просто, но что меня расстраивает, это пустые улицы. Я понимаю, почему они пустые, но от этого не становится легче. And also, I mean, I went to the university and I saw the rector, and I know not only is the National University a great place of scholarship, but there are so many other universities, and to see some of these buildings hit, and to know that so many students, foreign students, had to leave, it's also very painful to see it. Также у меня была встреча с ректором Харьковского национального университета имени Каразина, и несмотря даже на это, просто проезжая мимо зданий университетов, которых достаточно большое количество в городе Харькове, смотря на эти разрушения, становится больно понимать, что большинство иностранных студентов могут просто не вернуться. Да, мы тоже об этом жалеем. Харьков же всегда считался студенческой столицей Украины. Yes, we are also sad about it, because Kharkiv was entitled as a student capital of Ukraine. А какая из встреч произвела на вас наибольшее впечатление? Или что вот больше всего поразило? What made the greatest impression on you during this trip? В приятном таком отношении и, может быть, в неприятном. Вот что вас больше всего шокировало? Maybe something... И что больше всего по-хорошему удивило? And maybe in a good or a bad way. And what has amazed you most in a good way? In a good way, I was in the studio of an art teacher who works with children from shelters and children who were in the metro. Forgive me, I cannot remember his name. I have met so many people. But he worked with these children, and there is now an exhibition of their paintings in the metro. But I saw some of their paintings in the studio. And these children, they're poor children, they're geniuses. One boy, 10 years old, he painted this huge face, and you cannot stop looking at it. And first he painted it with tears. I saw a photograph. Then he painted over the tears, but still the eyes are very, very big, and the face is yellow. And he says he still has to keep going. He's not sure about this face. He's 10 years old, and it was astonishing. And then I saw a painting by a girl, also about 10, and she painted 4 pairs of eyes. And the child is like this, she's painting herself. And I learned that she was in the metro when the heaviest bombing was going on, shelling. And she was afraid to come out of the metro. She would not leave the metro for weeks. She came out now, but I'm thinking this child in painting was able to capture so much and so beautifully. And, you know, I keep wondering about these children. What will life be like for them afterwards? But they are strong enough to express themselves. And it just made me feel there has to be a future for these children. Что достаточно серьезно удивило меня в хорошем смысле. Я попала в арт-студию к одному преподавателю, который учил детей из убежищ, которые проживали на станциях метро, и увидела, эти дети гении, они очень хорошо рисуют. И я увидела картину одного мальчика. Как потом узналось из фотографий, это был автопортрет, и сначала лицо было со слезами, но после он закрасил это все, но глаза все равно остались такими большими и грустными. И он сказал, что я не хочу, мне нужно продолжать работать над этой картиной. И что удивительно, ребенку всего 10 лет. И вторая картина была написана девочкой, у которой на картине было 2 пары глаз. И как я потом узнала, эта девочка прожила
самый ужасный момент бомбардировок в метро. И она боялась выходить оттуда неделями. И наконец-то она вышла и вот начала заниматься этим всем. И я понимаю, что мне интересно, какое будущее ждет этих детей. Я понимаю, что у них должно быть будущее. Я понимаю, что это сильные люди с сильным характером. Труди, а у Харькова есть будущее или нет? Вы видели его центр, вы видели отдельные районы, вы вместе с военными были на Северной Салтовке, видели этот ужас, видели населенные пункты, которые были освобождены. У нашего региона и вообще Украины есть будущее? Truди, does Kharkiv has a future? You have seen our city center. You've been together with soldiers on the North Saltivka district. You've seen all these nightmares. So, does our region has a future? And in general, does our country, Ukraine, has a future? Of course, this is a difficult question in the middle of war. Maybe I will talk in shorter bursts. This city, what interests me is how much people love the city. They seem to think about it as a person, and the person is being wounded, but the person can recover. So, yes, I think this city could come back with pain, but come back. But, and I'll speak about the but after. Это достаточно сложный вопрос, особенно в середине войны, посередине военных действий. Но что меня достаточно сильно удивило, это отношение людей к своему городу. Что они его любят и относятся к нему как к живому существу. И что самое удивительное, что благодаря вот таким вот людям он вернется. Он сможет возродиться. Болезненно, но сможет. Хотя... But, of course, everything depends on how this war goes on and when it stops. Но все зависит, как проходит текущая война и как она закончится. But what has impressed me so much in this country and also in Kharkiv is that if people were fighting a fair fight, if this was not an invasion by one of the biggest armies in the world against a small country, I would have full faith in Ukraine, because it is amazing the way Ukrainians fight from the bottom up, with junior officers taking so much responsibility against Russia, giant, with much heavier weapons. Что меня удивило в целом в Украине и в Харькове также, это то, как люди борются в нечестной борьбе против гигантской страны, как Россия, которая вторглась на территорию Украины. И что меня больше всего удивляет, как мы боремся, скажем так, сверху вниз по вертикали власти. Как младшие офицеры противостоят этому громадному врагу с неимоверным количеством оружия. I met a wounded soldier, and he had a T-shirt, and it said, "We fight like Ukrainians." Я встречалась с раненым бойцом, и у него была футболка, на которой было написано дословно: "Мы боремся как украинцы". And I knew immediately what he meant, because Ukrainians are fighting with precision weapons when they have them, and Russians are just sending artillery, rockets, missiles
blind to kill civilians. И я сразу поняла, что какое значение он вкладывал в эту надпись на своей футболке. Наши воины с точным оружием стараются еще как можно точнее поражать вражеские цели. И без него всегда пытались максимально точно попадать. А русские просто со всеми своими артиллериями, ракетами стреляют вслепую, чтобы как можно больше гражданских и мирных жителей могли пострадать. I understand how Russians fight because I was in Chechnya and in Syria, and I saw the destruction with my eyes, with heavy artillery, Russian firing into apartment buildings in Grozny. In Syria, they bombed hospitals over and over. So this is the Russian method of operations, I know. Я знаю, какой это русский. Я была в Чечне во время Первой Чеченской войны. Я видела, как они из крупнокалиберной артиллерии обстреливали мирные дома. Также, когда я была в Сирии, я видела, как они все так же и так же обстреливали подло больницы. И это русский стиль войны. Они так умеют воевать. But I understand what is the strength of Ukraine, because in Russia they do what they are told from the top, and many soldiers don't want to fight. But in Ukraine, I see the networking. I mean, volunteers are bringing cars to the troops. In the beginning of the war, when soldiers did not have the preparation, small units were fighting against tanks with guns. So I see there's initiative from the bottom. There's volunteers from the bottom. This is a winning formula if you have the weapons. Русские воюют сверху вниз по вертикали. Они делают то, что им приказывают. Даже несмотря на то, что многие могут там не хотеть воевать. Но Украина — это совершенно другой случай. И они очень хорошо умеют в нетворкинг. Волонтеры, которые поставляют автомобили на передовую военным. В первые дни войны, когда армия не была готова к вторжению, потому что не было никаких подготовительных действий сделано, как обычные люди по маленькими группами с оружием останавливали танки. И вот эта вот вся инициативность, которая идет снизу вверх, вот этот вот нетворкинг, который есть, это главная сила Украины. И если бы было бы больше оружия, конечно бы победили бы. And there are so many similarities to good things about the United States. I mean, in the United States, there's Rotary International, there are volunteer organizations, and people in small towns and small cities, they are very proud about volunteer work. And one of the things here that impressed me the most in Kharkiv and in other cities, but I'm very impressed with Kharkiv, is the volunteer organizations, the organizations that are creating food to pass out to poor people, people in shelters. It's so impressive. And I know I was at a shopping complex yesterday where it was hit and the movie theater was destroyed, but the restaurant, I'm forgetting the name. Neba. Neba, yes, Neba, related to here. But I saw it with my own eyes, with the long lines of people coming to eat, the kitchens, preparing the food, and it's all donated, and people take part. And I saw World Central Kitchen. I saw
volunteers now collecting cars. I should stop. Что есть очень много хороших параллелей вот как раз между украинцами и американцами. Это как раз вот этот вот дух волонтерства. Большинство американцев радует им, они любят хвастаться тем, насколько они хорошо организовались, добровольно, там как-то изменили свой маленький город или там село. И что больше всего меня удивило в Харьков, вот такая же волонтерская сеть, как волонтеры умеют объединяться, как вчера, вот, как они готовят еду, чтобы доставлять людям, которые не могут себе приготовить или находятся в убежищах. Вчера я была в торговом центре, куда было несколько прямых прилетов. И я видел разрушенный кинотеатр. И в этом же торговом центре находится ресторан. И я видела очереди. Это небо, да? Да, ресторан «Небо». И я видела очереди людей, которые стояли для того, чтобы поесть. И ресторан на благотворительной основе, только через пожертвования, кормил этих людей. Я видела организацию World Central Kitchen, как они работают. Я видела, как волонтеры передают машины. Even Sehi Shadan, whom I spoke with this morning, when we finished, he was running out to receive a car that somebody was giving for free to be used on the front. Даже Сергей Жадан, с которым у меня было интервью с утра, под конец он просто выбегал, чтобы успеть получить машину, чтобы передать ее нашим воинам. А Америка, с вашей точки зрения, достаточно помогает Украине или нет? From your point of view, does America support Ukraine enough? You know, I'm a columnist, so I can write my opinions. I'm not just a reporter. Только ваша точка зрения. Yes. Only you. And so there is a debate in the government. And I think there are some people still in the White House who are nervous that if Ukraine is too successful, maybe Putin will do something even worse than what he has done, like use a nuclear weapon. В американском обществе, в американском высшем обществе, в политическом обществе есть, да, в эстаблишменте есть две основных точки зрения, что если у Украины будут достаточно сильные успехи, и то Путину может очень так сильно сорвать голову, что он может выйти на новый уровень, там, применить радиоактивное оружие или химическое. I have written, I don't believe this, because I think Putin is not going to use a nuclear weapon against a NATO country. He knows he cannot. And as far as using a tactical, smaller weapon against a city in Ukraine, for what? I mean, what the Russians did to Mariupol, a small nuclear weapon could not do worse, could not do more than what Russia did to Mariupol. Я уверена, что Путин не применил бы ядерное оружие против страны-члена НАТО. И с моей точки зрения, я не понимаю, зачем ему применять ядерное оружие в Украине. А если он применит тактические ядерные боеголовки по каким-то городам, это остается непонятным для меня. Потому что обычная стандартная тактическая ядерная боеголовка нанесла бы намного меньший урон Мариуполю, чем то, что они сотворили с этим городом. And I think we see that slowly, the Biden administration is giving more and more precise weapons, long-range weapons
like HIMARS to Ukraine, too slowly, too little. But now they are doing things which 2 months ago, 3 months ago, they said no. И мы видим, как понемногу, шаг за шагом, администрация президента Байдена начинает менять свою точку зрения, начинает предоставлять нам точное артиллерийское оружие, как хаймарсы. И 2-3 месяца назад они говорили, что точно не будут поставлять это оружие. И что мы видим сейчас? Изменения есть, но этот сдвиг достаточно мал. So I think Biden does support Ukraine, maybe just a little too slowly, unfortunately. The Pentagon, the military, very strongly supports Ukraine. Я вижу, что, к моему сожалению, Байден помогает Украине достаточно медленно. И что я вижу, и что я знаю, что Пентагон и армия поддерживает Украину. I interviewed here Defense Minister Reznikov, and he spoke about his warm relationship with Secretary of Defense Austin. Я брала интервью у министра обороны Резникова, и он говорил, какие у них хорошие, теплые отношения с секретарем Остином. And I know from United States that the military would, I believe from what I know, would like to move faster with weapons. Now that they know Ukrainians can use these weapons well. И то, что я знаю от военных, что они бы хотели, чтобы это все происходило быстрее. И что военные знают в Соединенных Штатах Америки, что Украина может достаточно хорошо использовать западное оружие. So I think the big question, and I do not know the answer, is whether the White House now will give the right weapons and fast enough so Ukraine can start pushing back the Russians from north around Kharkiv and from south around Kherson, because it's important that this happens soon. И я не знаю, сможет ли Байден достаточно быстро и в достаточно большом объеме поставить нужное оружие, чтобы украинские военные смогли оттеснить русскую армию, российскую армию, прошу прощения, к северу и востоку от Харькова и к югу от Херсона, обратно к их границам. I think there is a lot of support in Congress for Ukraine from both Democrats and Republicans, but, and this is a dangerous point, on the far right in Congress, people who support Trump, they have no sympathy with Ukraine. И что я вижу в Конгрессе, что демократы, что радикалы, республиканцы, все поддерживают Украину. Но что меня пугает больше всего, что правые радикалы, которые являются сторонниками Трампа, у них нету никакой симпатии к Украине. So traditional Republicans and most Democrats, not all, support Ukraine strongly. The big question is, we have elections for Congress in the fall this year. So the question is, will more Trump Republicans win? Традиционные республиканцы и большинство демократов, конечно же, поддерживают. Но главным вопросом остается то, что скоро в Соединенных Штатах Америки произойдут новые выборы в Конгресс. И мы не знаем, сколько трамповских республиканцев смогут туда попасть. And of course, will Trump come back next year? Вернется ли в следующем году Трамп? А насколько критично попадание этих людей? Они могут влиять, Конгресс, на внешнюю политику или нет?
How does these people, if they could be a part of a Congress, has an impact on international affairs? How can they has an impact? They can have an impact because Congress sets the budget. And so if Republicans win a majority there are two houses, Senate and House of Representatives. So Senate and then the bigger body, it's called the House. If the Republicans win a majority in both parts of Congress, they could prevent money from going for all the weapons and economic support, or they could cut it. Проблема в том, что Конгресс распределяет бюджет, и существует две структуры. Сам Сенат и Палата представителей. Если республиканцы выиграет большинство республиканцев будет и там, то они просто могут не пропускать распределение и отказаться распределять бюджет на военную помощь Украине. I mean, I think President Biden will continue to support Ukraine, but maybe if Republicans win in Congress, he would have more trouble getting the money he needs. Я уверен, что Байден будет продолжать поддерживать Украину, но если республиканцы победят в Конгрессе, то ему будет намного сложнее продвигать все инициативы о поддержке нас. On the other hand, public's opinion in the United States is still strong for Ukraine. Но с другой стороны, общественное признание мнения касаемо Украины достаточно на нашей стороне. Они нас поддерживают. So it's hard to tell, but I think it's important for Ukraine to have success, some big success this year, so Americans understand that this war is not over, it's not stalemate, you know this word, it goes on, and Ukraine can win. И Украина должна сделать что-то серьезное за этот год, чтобы американские люди не забывали про нее, чтобы война не стала окопной, чтобы они понимали, что Украина еще может победить. Вы сказали очень интересную вещь. А Америка устает от Украины сейчас или нет? Потому что многие говорят, что Украина уже не на повестке дня, приелась, люди от нее в Америке устали. Ваши ощущения? Do you think people get tired with Ukraine? Most of them says that it's out of fashion, it's enough, let's stop this. Are they annoyed with us? В конце концов, есть свои внутренние американские проблемы. Фондовый рынок падал, топливо увеличилось. И многие задают вопрос, зачем нам эта Украина? There are a lot of inner problem. Yes, as like the fall of the fund market, the gas prices raised, and people are asking themselves, why do we need this to help them? We have a lot to do inside. It's a very important question. And yes, it is true that Americans right now are very unhappy. I mean, yes, gas prices, definitely. It's inflation. You know, in the United States, we haven't had this kind of inflation in decades, you know, where prices go up 10%. You know, it's huge. So people are worried about what they can buy. They're worried about gas prices. They're worried about the confusion in U.S. politics, about the tensions. It's an ugly time. So yes, there is not so much focus on Ukraine as there was in the beginning of the war.
Конечно, американцы недовольны тем, что растут цены на топливо, что инфляция рекордная за последние десятилетия, что цены в среднем выросли на 10%, и люди думают о том, что они не могут, например, купить то, что они могли спокойно купить вчера. Также какие-то непонимания или трения внутри американской политической системы. И люди, конечно же, недовольны. И уже нету такого ажиотажа к войне в Украине, как она была в начале войны. But sadly, maybe the best advertisement for Ukraine and why it is so important to keep helping Ukraine is Putin, because Putin keeps doing terrible things in Ukraine. So when the bodies in Bucha were found, support for Ukraine went up. When Liza, the little girl in Vinnytsia, was killed, then people are looking, who is this monster? Лучшее рекламное лицо этой войны, как бы это ни печально было признавать, это Путин собственной персоной. Потому что когда начали находить трупы и мертвые тела в Буче, как можно сказать, интерес к этой войне увеличился. Когда убили бедную девочку в Виннице, международный интерес к войне увеличился. Резонанс. I think the one problem, though, is that the American public does not want another war, with U.S. soldiers. So one important thing is that Zelensky and Ukrainian officials keep telling, the public in speeches, we will fight our own war, just give us the weapons. И американские люди не хотят, чтобы их военные сейчас воевали в какой-то другой войне. Но что самое интересное, Зеленский и другие лидеры политического мнения в нашей стране все говорят, что это наша война. Просто предоставьте нам оружие. But I think there is still this small worry in the U.S. If we keep giving more, better weapon systems, will it mean that we Americans get involved in fighting the war? There's still this nervousness in the American public. Вот у них есть, скажем так, какое-то недопонимание ситуации, что они думают, что если мы будем поставлять все больше и лучше оружие, будет ли это считаться, что мы участвуем в этой войне? И вот из-за этого есть такие легкие нотки нервозности. Although, again, Putin helps show the American public reality, because there was a deal in Odessa to export the grain, and then Russia shells the port the same day. So I think it makes clear to Americans, to Europeans, you cannot have peace talks. You have to win, because he doesn't keep the deal. Putin как helps. уже я говорила, Путин является лучшим рекламным лицом этой войны, потому что, как пример, когда был подписан меморандум об экспорте зерна, в тот же день подписания в Одесский порт попали ракеты Российской Федерации. И это показывает и внутренней, американской публике, и европейской, о том, что невозможно договариваться с этими людьми, в которые тот же день не держат свое слово. Америка будет предоставлять, с вашей личной точки зрения, больше оружия Украине или нет? From your point of view, will America supply Ukraine with more weapons? I think the answer is yes. The question is time.
as Ukrainians tell me, time is blood. So the question is, will they supply them fast enough? Well, just say that, and I have something else to say. Я думаю, что да. Вопрос остается во времени. Украинские военные говорят мне, что время — это лишняя кровь. И я не знаю, насколько будет этого достаточно. Because I think certainly the military understands in the U.S. and Secretary of Defense, head of the U.S. military, Milley, they understand that America is in this war, and if Putin succeeds in taking more territory from Ukraine, he won't stop. Maybe he will stop for a little while, but then it will continue, and it will spread elsewhere. And so there are people who understand that, and I think Biden understands that. So they can't stop, because if they stop giving weapons, Putin wins. И что я знаю точно, что люди в американской армии, секретарь Мюррей, они понимают, что если Украина отдаст часть своих территорий, это, может быть, и остановит Путина, но на время. И эта зараза будет продолжать расти. И поэтому мне кажется, что Байден тоже это все понимает, и что будет продолжаться поставка. So now, I mean, the question now is whether America is really willing to speed up the delivery of the weapons and also the number of systems that they give. Will they give Patriots? Will they give many more HIMARS? This is the issue now. И проблема заключается в том, насколько Америка ускорится и увеличит количество поставляемого вооружения, будет ли оно давать патриоты, предоставит ли она Украине, обеспечит ли Украину большим количеством хаймарсов. А есть шанс, что мы получим вот те самые системы Patriot, про которые вы говорите? Это все-таки коренным образом меняет характер войны, и Путин не раз говорил, что тогда готов пойти на крайние меры. Are there any chances that we would be provided with Patriots, because it will change the whole battlefield, and even Putin claimed that he will he has taken desperate measures after the Patriots gets to Ukraine. Right now, I don't think so. I know Ukraine has asked more than once. I think, one possibility is that some countries that have Patriots would give them to Ukraine, and the Americans would promise to give them substitutes. But countries that have Patriots don't want to give them up, and the production in the States is too slow. So if there were more Patriots missile systems available, maybe. But I don't think the U.S. has made up its mind. I think at some point, yes, but right now I don't think the U.S. is ready. Прямо сейчас мне кажется, что нет. Единственный вариант развития, как Украина может получить патриоты, я вижу, что какая-то страна, у которой уже есть система Patriot, передаст Украине и будет ожидать замену от США. Но никто в мире этого не хочет отдавать свои патриоты, а производство их в Америке достаточно медленное. И в целом я думаю, что да, передача патриотов возможна, но прямо сейчас это категорически нет. В Украине была такая точка зрения, что в начале войны был договорняк между Путиным и западным миром,
дали несколько дней для того, чтобы быстро закончить операцию военную. At the beginning of the war, there was such point of view that there was a deal between Putin regime and the West that they're allowed to get Ukraine in several days. Именно поэтому не было такой массированной поддержки в первые дни. С вашей точки зрения, правдива эта теория или нет? That's why there wasn't such huge support in the first days of war. How do you think? Is it a true claim or not? No, there wasn't any deal. No, first of all, I have never seen any indication that there was a deal. And I was here right before the war. I think the Americans thought Ukraine was not ready. They believed Russia would invade. The Americans kept saying it. But they thought Kiev would fall in 3-4 days because they thought Ukraine wasn't prepared. And so they were acting on the basis that no way Ukraine could survive. So no conspiracy. Ну, я не видел никаких предпосылок к тому, чтобы эта теория была правдивая. Это было только мнение наших служб, что Украина не выстоит эти несколько дней, что она будет не готова. Все думали, что за 3-4 дня и Киева не будет. И поэтому не пытались помогать, потому что никто не верил, что это произойдет. Но после, когда поняли, что Украина может дать отпор, конечно. И поэтому нет никаких конспирологических теорий. I was here in February, and Ukraine had no forces on the border with Belarus in the north. And everybody knew if the war came, they would be coming from there to Kiev. В феврале я была в Украине. И я поразилась тому, что вдоль границы с Беларусью не было никаких военных. Хотя это было очевидно, что если война, о которой все говорила и говорила Соединенные Штаты Америки, начнется, то вторжение будет в том числе и с территории Беларуси. Чем отличается украинский конфликт от остальных конфликтов? Вы были во многих странах. Сирия, та же самая Чечня, Афганистан, Ирак. Вот в чем различие этой войны от тех, которых вы видели там? What outlines this war out of all others? You've been in a lot of conflicts in Syria, Chechnya, Azerbaijan, Asia region. What differs? Well, in all the wars that I have been before, usually the main problem was within the country. They were mostly civil wars. I mean, even in Syria, it was a civil war, and then Russia came on one side, the side of Bashar al-Assad. In Iraq, it was between Shiites and Sunnis. And the Americans came in, but the war continued internally between Shiites and Sunnis. The same in Lebanon, so, I mean, this is different. I mean, this is more like Georgia, but even Georgia was different because Ukraine is a big country on Russia's border. And this is an imperial war. This is a war by one country that wants to take the territory of another country. So, this war, it's not a civil war. Ukraine wasn't going to war with Russia. It is purely a war of conquest. And this is what makes it so horrible and so dangerous. And I think what is, well, I'll leave it in. Что отличает эту войну от других, в основном во всех конфликтах, в которых я была, это были гражданские войны.
война в Сирии. Да, Россия выбрала одну из сторон конфликтов, но это была все равно гражданская война. Гражданская война в Ираке между шиитами и суннитами. Да, Америка приняла участие в этой войне, но в основном это все равно осталась гражданская война. Гражданская война в Ливане, чеченский конфликт, даже грузинский конфликт, но он не сравним с Украиной, потому что Украина это громадная страна, и это больше похоже на империалистическую войну, войну завоевания, когда одна страна пытается завоевать другую. And the other thing that is so different is it's a war of conquest, but Ukraine fought back against the giant imperial country and fought well. So the moral strength is all on the side of Ukraine. I mean, there's no question that Russia wants to take the territory of Ukraine. And Ukraine has no interest in taking the territory of Russia. It's a one-sided imperial war. And even, well, I'll stop there. Это завоевательская война, когда гигантская страна, империалистическая страна пыталась захватить соседа поменьше. И что очень сильно отличает то, что это односторонний конфликт, потому что Россия пытается захватить территорию Украины, а Украины и в мыслях нет захватывать российские территории. And I think that in this war, it's also a war of a massive country killing civilians deliberately. And this also, I mean, it happened in Syria, but there were not so many reporters in Aleppo, but here the whole world sees that it's a war by a nuclear power against civilians. И мы видим, что это война вот гигантской империалистической страны против простых гражданских. Да, в Сирии были похожие проблемы, но не было такого количества репортеров, которые освещают это. И мы точно можем сказать, что это как ядерная война против мирного населения. And, you know, I think some people on the left in the United States, in Europe, they say, oh, America invaded Iraq. It's no different. I spent a lot of time in Iraq, and it is very different. И большинство левых людей в Европе и в Америке говорят, что вот Америка вторглась в Ирак, в этом нет никакой разницы, но я лично провела достаточно много времени в Ираке. Я могу сказать, что разница есть. And the difference is this: America made big mistakes in Iraq, and they shouldn't have gone in. But, and I know this because I know Iraq well, more than half of Iraqis, maybe 2/3, wanted America to come in because Saddam Hussein was from a minority, and the majority was Shiites and Kurds, and they wanted to get rid of him. So Iraq was a civil war. America came in, but America didn't want to own Iraq, not even the oil. I was there. And so whatever mistakes America made, and they were big, America didn't come into that country to take the country. This is an imperial war to take a country, like World War II. Я была в Ираке, и что отличает Ирак, это о том, что 2/3 населения были за то, чтобы Америка приняла участие в гражданской войне. Большинство было против Саддама Хусейна. Шииты были против него. И Америка
вошла в этот конфликт не для того, чтобы получить там во владение какие-то природные иракские ресурсы, как нефть. У них это в мысли не было. Они не хотели забрать их территории. Они не хотели вторгнуться в эту страну. А сейчас мы видим, что у России есть прямое желание владеть просто территорией этой страны. Такого не было с Второй мировой войны. And that's why this is so important for NATO and for the United States, because this is a major power with nuclear weapons that just wants to destroy a country of 40 million people. И почему Америка и НАТО должны принять участие в этом конфликте? Потому что это огромная сила с ядерной войной просто хочет уничтожить эту страну. And I think that Biden understands that well. И я думаю, что Байден достаточно хорошо это понимает. Применит ли Путин ядерное оружие? Will Putin use a nuclear weapon? Особенно если будет понимать, что он не добьется тех целей в Украине, которые он поставил. Especially if he realizes that he won't succeed any results. I don't think that Putin can use nuclear weapons for the reasons I said before. It doesn't help him. If he uses nuclear weapon against NATO, he will be destroyed. If he uses it against Ukraine, then even China and India have to oppose him, because he can lie about everything, but he can't lie about nuclear weapons. И, как я уже упоминала, я не вижу никакой причины, почему он должен его использовать. Если он использует ядерное оружие против страны НАТО, то его полностью уничтожат. Если он использует ядерное оружие против Украины, то даже Китай и Индия отвернутся от него. Просто нету никакой логической причины в этом. Труди, спасибо вам большое за такую содержательную беседу. Я понимаю, что вам уже надо ехать по другим вопросам. Trudy, thanks a lot for such a great and informative talk. I realize that it's time you to visit some your other events. Хотелось попросить вас пожелать что-то харьковчанам. Вот вы проводили десятки встреч каждый день. And I would like to ask you to say some words to our Kharkiv citizens. You've had 10 interviews per day. I wish you a day. Сейчас, извините. With no sirens. I believe that a city like this can return to greatness, that it will take a long time to bring back all the students, to rebuild all this terrible damage. But somebody said to me that Kharkiv was like a person with a heart and a soul. And I think after suffering, even people who have been through terrible things can restore life. Children come out of the shelters. People can live again with pain, with terrible memories. The main thing is that Ukraine should win. And, as a columnist, as somebody very interested in this country, I hope that, my government will understand how important that is. So I'm glad I had the chance to know Kharkiv, even in a difficult time. And I hope to come back before the war ends soon. But I really look forward to coming back afterwards and watching Kharkiv begin to rebuild. И я хочу вам пожелать день без сирен. Я понимаю, что Харьков восстановится. Это займет достаточно большое время, чтобы вернуть его величество, чтобы вернуть всех иностранных студентов. Но
Один человек сказал, что это город со своим сердцем и со своей душой. И даже люди, которые повидали много ужасных вещей, в которых болит душа, все равно это все со временем проходит. Люди с ужасными воспоминаниями все равно выходят с убежищ. Все меняется. И я, как пишущий журналист, очень надеюсь, что мое государство, мое правительство поймет, почему нужно помогать Украине, зачем это все делать, и чтобы победа была ближе с каждым днем. А мы победим или нет? Will Ukraine После того, как win this war? После того, как вы общались с таким количеством украинцев, харьковчан, у вас есть вера в нашу победу? After you've talked a lot with our Ukrainian Kharkiv citizens, have you any will in Kharkiv in Ukraine victory? Even if the Russians left tomorrow, the damage they have done, it will take a long time to repair. And the damage they have done to people would take even longer to heal. If you say that. Если даже русские завтра магическим образом отступят, урон, который они нанесли городу, людям, он так быстро не уйдет. But I think Ukraine could win, but you have to define win. I think Ukraine could win if the United States gives them the right weapons. But win does not mean a magic, somehow everything is the way it was before. It could take a long time to take back Donbass. Crimea, extremely difficult. But I think Ukraine could push Russians back in the north and south with the right weapons. I think it's possible. I've seen the strength of the army. So partial victory and maybe in the long run more victory. It depends on whether America stands fast and whether the Europeans don't crack. Победа — это понятие достаточно относительное и относительное со временем. It could win. Победить в плане вернуть все свое величие, вернуть все на круги своя, это займет достаточно большое продолжительное время. Украина может одержать так называемую победу над Россией, если им поставлять нужное оружие. И тогда их можно будет оттеснить на севере и на юге, но адаптация Донбасса, Донецка, Луганска обратно в украинское общество будет сложной. Крымский вопрос останется чрезвычайно сложным. То есть все зависит от того, насколько быстро будет реагировать американское правительство с поставками. И я верю, что Украина сможет победить, но вопрос времени. What do you think win means? What do Ukrainians, how do they define win? Что ты подразумеваешь под словом победа? Как украинцы понимают само слово победа, сам термин? Это возвращение своих территорий. Это мир на нашей земле, чтобы Россия в ближайшее время даже не подумала больше нападать в Украину, хотя бы несколько десятков лет. First of all, it's return of all our territories. The second part is that Russia would be afraid and had no idea to enter our territories for a few decades. I think that taking back all the territory is going to be a long
process. I think the most important is to start taking back territory and to have guarantees from the West that are more than paper against any new Russian attack. And then, you know, I'm not a general. I don't know how to take the Donbass. Crimea is very difficult. Mariupol is. But I think if Ukraine pushes in the south and pushes in the north, and Russia is forced to stop the aggression, then maybe slowly, Ukraine, with guarantees from the West, can get back the rest. I don't know how. But the most important, I think, is that strong support from the West and US, and keep sending high-level weapons. Прежде всего, это сложный момент вопроса возвращения территорий. Донецк невероятно сложно, Крым тоже невероятно сложно. Я не военный генерал, но я понимаю, что это процесс достаточно долгий, и что с нужным оружием и с гарантиями от западных стран, которые будут больше, чем просто какая-то бумажка, что Россия больше не нападет после конфликта, после войны на Украину, можно будет потихонечку отвоевывать наши территории с севера и с юга страны. Труди, спасибо вам большое за такое пронзительное интервью. Я очень надеюсь, что мы с вами встретимся после нашей победы в украинском Харькове. Trudy, thank you a lot for this wonderful interview, and I'm definitely sure that we will meet with you after our victory in the Ukrainian Kharkiv. Спасибо. Thank you very much.